I welcome you all on behalf of Asset Integrated Infosystem. Asset Integrated Infosystem is a five-star Tally partner in Nalagur, Telangana and Andhra Pradesh since 1997. You can find a one-step solution for all your Tally-related products like TallyPrime, TallyPrime Silver, Gold, Server, PDLR integration, which is related to Tally. And you can avail all the services of Asset Integrated Infosystem through www.assettally.com. Thank you very much for your participation. Right. So I have a small instruction, that is, just keep your video and audio in muted. If you want, you can unmute and you can talk to me. So today's session, we are going to discuss about few of the best practices for the month-end closures. See, usually we'll be having a lot of procedures at the year end. We call it as finalization. See, ఏమవుతుందంటే ఫైనలైజేషన్ టైంలో మనకు చాలా టైం పడుతుంది, ఇంకా రొటీన్ వర్క్స్ కూడా స్పాయిల్ అవుతుంది. సో మనం ఏదైనా రొటీన్ వర్క్స్ లో ఏదైనా రిపోర్ట్స్ అడిగేటప్పుడు ఐఎమ్ హెల్డ్ అప్ ఇన్ ఫైనలైజేషన్ అంటాం. ఇంకా ఫైనలైజేషన్ చేయలేదంటే ఆ డేటా ఆడిటర్ పంపించేటప్పుడు దే విల్ బి గివింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఎర్రర్ రిపోర్ట్స్. ఓకే, ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిమోటివేషన్ యాక్టివిటీ. అట్ ద ఇయర్ ఎండ్ మన చేతిలో ఉన్న డేటా ఆడిటర్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆడిటర్ రిపోర్ట్ నెగటివ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారంటే మళ్ళీ మన కెరీర్ కి కూడా అది ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండ్, ఎవ్రీ మంత్ వీ కెన్ డూ సమ్ ప్రాక్టీసెస్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ us ఫర్ ది ఫైనలైజేషన్. సో సమ్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఈజీ. ఈవెన్ మీరు ఇప్పుడు సేమ్ ప్రాక్టీసెస్ ఫాలో అవుతుంటారు, బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ దిస్ టిప్స్ టు యూ ఆల్. రైట్, I welcome you all to this session. Let us start the session. I'm going to discuss about all these topics today, that is rising sales invoices and accounting credit notes, rising purchase accounting purchase bills and rising debit notes, closing stock updates, especially closing stock updates. Some of the companies will be following inventories also in Tally, that is integrating accounts and inventory. But some companies, they don't integrate accounts and inventory for some of the reasons. They may be having different applications for accounts and different application for inventory. Of course, you can maintain inventory in Tally very well. Inka konni companies ki konjam franchisee companies aithe vallu parent company cheptuntaru, so you have to follow some software for the inventory management. For example, automobile industries, bike showrooms or car showrooms, sometimes medical industries, medical shops, chain of medical shops, they're supposed to use the software which is suggested or which is provided by the master companies. So adi endukante stock balance identify cheyadaniki, right? So ippudu stock a branch lo enta undanedi common all over India, all over world, they'll be using the same software. It is online connecting software must be, right? But if you are very much comfortable on Tally to maintain your accounts, only the inventory part will be the disturbance for you, because you are maintaining inventory in separate application. So maybe you'll be having a practice of sending your closing stock summary or your P&L, monthly balance sheet to your bankers for loan purpose. Okay, so in those cases, because the company is having CC loan facility like overdraft, they're supposed to submit their P&L and balance sheet to the bankers. Okay, so monthly summaries they're supposed to submit. In such cases, they have to cook the P&L, that is, they have to take the stock details from some other application and they have to prepare it in Excel something. Now I'm going to teach you how to update your stock balances on a monthly balances also, monthly balance. Okay, so that the next month you'll be finding the balance as opening balance, and again you can update the closing stock. And passing some of the provision entries. So provision entries, it is playing a vital role in most of the companies, because nowadays most of the companies are accounting on an accrual basis. There are two cases. One is a cash base, another one is the accrual basis. That is, when you are spending the amount, that time you may be accounting. For example, when I'm paying the rent, I'll be passing the payment entry. But this is a cash basis. Suppose if I'm not paying the rent this month, again that's a problem. Okay, if few companies follow this system, which is wrong. ఓకే, ఏమవుతుందంటే ఈ మంత్ మీకు రెంట్ ఉంటే పే చేస్తారు, 5th of the month or 7th of the month మీరు రెంట్ పే చేస్తుంటారు. ఈ మంత్ నాకు రెంట్ పే చేయలేదు, నేను ఏదో ఒకటి నేను ల్యాండ్ లార్డ్స్కి చెప్పొచ్చు, సార్ నేను 40 days తర్వాత చేస్తాను, 60 days తర్వాత చేస్తాను, నాకు క్యాష్ క్రంచ్ ఉందని.
బట్ యువర్ పిఎన్ఎల్ లో రెంట్ అనేది ఉండదు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దెన్ యువర్ పిఎన్ఎల్ విల్ బికమ్ రాంగ్, ఎందుకంటే మీరు రెంట్ పే చేయలేదు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్ ఫ్యాక్ట్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ పే ద రెంట్, ఇఫ్ యూ పాస్ ది ప్రొవిజన్ ఎంట్రీ, యువర్ పిఎన్ఎల్ విల్ బి పక్కా, right? So that kind of a provision entries we are going to discuss, and bills to be received, bills to be paid, of course it's a manual process, and all those things also we are going to discuss. Capital account adjustment, some of the uh, proprietorship concerns or some of the partnership concerns. Sometimes proprietors will be taking money from the company and they'll put their money in the company. Even the partnership firm also, they'll put their money in the company or they'll take some money from the company as an adjustment. But all those things should be settled on a monthly basis. Okay, so it should not be credited or debited into the capital account. Capital should be common, it is standard amount. Whatever you are taking from the company, it should be considered as drawings, or in case of a partnership company, it should be transferred to the current account instead of debiting or crediting into the actual capital account. We should not touch the actual capital account, it should be separately maintained. So that kind of adjustment entries we are going to discuss, and also some of the factor for the debtors and creditors adjustments we are going to discuss today, right? Let us get into the session. I'll open Tally, we'll have a practical session, right? మీకు టాలీ స్క్రీన్ వస్తుందా? Just mention yes if you are able to see the Tally screen. I've just shared Tally screen, mention yes if you are able to see the Tally screen. Yes, thank you Manish sir, thank you very much. Right, so now we are going to discuss some of the month end procedures. Okay, so in that first we will discuss about the stock adjustments. Okay, I have taken an example, modern automation company. Now in this company we just see the profit and loss statement. Okay, my opening stock is 1,40,000, my closing stock is 4,45,000. Okay, so for example, this closing stock is on 29th February, sorry, is as on 30th September, right? Now I have to submit my P&L to the banker for the 31st October. Okay, so this P&L shows the closing stock of 30th September. I'm not maintaining inventory in Tally, that is the main fact. Okay, if you are maintaining inventory in Tally, it will give you the automatic closing balance. Opening stock plus purchases minus sales will be the automatic closing stock, nothing to worry. ఇంకా దాంట్లో కూడా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి, we will discuss it later, we will have a separate session for stock itself. Okay, managing your inventory. But in this scenario we don't maintain inventory in Tally, but for the reporting purpose, just to see the P&L, actual P&L, we should have our closing stock in Tally. So what we supposed to do is we have to create a ledger in Tally for stock in hand. I'm not creating inventory, just listen, I'm creating ledger which I have already created. So I'll refer from alteration. See, I've created a ledger stock in hand under stock in hand group, or I can say closing stock, okay, or something else, but it should be grouped under stock in hand. Anyway, it automatically goes to current asset. That is how the Tally was defined. Inka Tally lo already stock in hand group undi. Okay, so we are creating a ledger named stock in hand. So just see, namana chetilo stock items ledu, but we can put the opening balance. This company is from 2022. 2022 lo opening balance was 1,40,000, and even from 1/4/2024 also the stock was 1,40,000. But as on 30th June, for example, I have submitted my bank the last closing stock summary on 30th June, which was 289,652. I can put the figure here. Similarly, now I'm going to update the stock balance as on 30th September. This helps you to get the proper P&L. If I don't update the stock, for example, I don't update the stock as on 30th September. As on 30th September is 4,60,000 stock I was handling. See, there is no closing stock. Okay, so I have to update the closing stock as on the particular month or a quarter
ఆర్ ఇయర్ ఎండర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, మీకు ఎలా రిపోర్ట్ కావాలో ఆ పీరియడ్ కి మీరు క్లోజింగ్ స్టాక్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ జస్ట్ అప్డేటింగ్ ద క్లోజింగ్ స్టాక్ 4,63,990. Then you will be having it in your P&L. See, after updating the stock, if you are seeing the P&L, that will show your exact P&L, because our profit is nothing but opening stock plus purchases minus sales, which is nothing but the closing stock. After updating the closing stock only, you will get the account profit and loss. Okay, just see, now my loss is showing 11.3, but it is not the actual loss, because I'm having the closing stock worth rupees 7,50,000 for example. Now the loss will be less. Okay, some of the company I'm seeing it. Okay, so నేను చాలా మంది కన్సల్టేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈవెన్ అకౌంటెంట్స్ అండ్ బిజినెస్ ఓనర్స్ యూస్ టు సే నా P&L లో నాకు పక్కా ప్రాఫిట్ రావట్లేదు సార్. Okay, so stocks I'm not able to update in Tally. We are not maintaining stocks in Tally and no problem. Even if you don't maintain stocks in Tally, you can update the inventories manually. Now, for example, if you want to update inventory on as on 31st October, now you can mention. Sorry, I'll put 31st October 2023. The stock value is 8,90,000. So manually you can update your stocks. Okay, this is also a month-end procedure. Every month you have to take the physical stock. If you are maintaining the stocks separately, either manually or through some other application software, you can update your physical stock manually. This is the first topic I thought of teaching you. And then coming to very important, that is passing some provision entries. Okay, see, the passing provision entries is not only the monthly procedures, it is also the year beginning procedure. Okay, for example, you can see this balance sheet. Just see the balance sheet. There is a big mistake in this area. Okay, what happens is in the year end we will be passing the provision entries. For example, I have to pay the audit fee. Okay, see, these are all the practices I am suggesting you after giving consultation to so many companies. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇలాంటి మిస్టేక్స్ ఉంటుంది. Okay, so it is an observation from the client's data or our students data. Okay, for example, ఈ కంపెనీలో మన ఇయర్ ఎండ్ కి వచ్చింది 23-24 ఇయర్ ఎండ్ వచ్చింది, బట్ ద ఆడిట్ ఫీ పేయబుల్ ఇస్ స్టిల్ ఇన్ ద క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, ఇంకా పే చేయలేదు ఆడిట్ ఫీ. ఓకే, yes Manish sir, your question is correct. If using inventory, system will take closing stock automatically. Yes, if you are using inventory in Tally, your opening stock plus purchases minus sales will become the automatic closing stock. Okay, nothing, there is no need to do all these adjustments. Sometimes ఉంటుంది మనం టాలీలో బై మిస్టేక్స్ ఎర్రర్స్ ఉంటే even we can update the manual closing stocks. That is different. Okay, so now coming to this point, audit fee payable. Okay, year end కి వచ్చాము, 23-24 ఇయర్ ఎండ్ కి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఆడిట్ ఫీ పెండింగ్ లో ఉంటుంది. ఓకే, బట్ ఇంకొక సినారియోలో దర్ ఇస్ వన్ పర్సన్ కాల్డ్ శివరామ్ అసోసియేట్స్. అతనికి మనం 15,000 పే చేసాం. ఫస్ట్ లెడ్జర్ ఏమో 15,000 ఇంకా అవుట్ స్టాండింగ్ ఉందని ఉంది, సెకండ్ లెడ్జర్ లో 15,000 ఎక్సెస్ పేమెంట్ చేసినట్టుంది. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఫ్యూ థింగ్స్. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉంది, బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లయబిలిటీస్ లో ఉన్న ఐటమ్స్ కి లయబిలిటీస్ అంటే క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ రావాలి. ఓకే, జస్ట్ సీ దిస్, లయబిలిటీస్ లో ఉంది, లయబిలిటీ సైడ్ లో ఉన్న లెడ్జర్స్ కి క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ రావాలి. ఒకవేళ అది డెబిట్ బ్యాలెన్స్ లో ఉంటే బయట నుంచి చూసేటప్పుడు దట్ విల్ షో ది నెగటివ్ బ్యాలెన్స్. Just here Shivaram and Associate is showing negative balance. Okay, not only this, even if you take asset side, I think this is relevant to the topic only I am teaching you. If I am coming to the right hand side, it's nothing but asset. Assets should have the debit balance. Suppose if it is showing the minus, it's nothing but the credit balance. For example, in Karur Vysya Bank we have credit balance, so the asset items should have debit balance. If the balance is coming to minus, it's nothing but credit balance. Similarly, the liability items should come as credit balance. If it is minus, it's nothing but the debit balance. Just click into that. Oh, Shivaram and Associates ki April lone pay chesam. Okay, but payment entry ochindi, daniki respective credit ledu. Enduku pay chesam? Okavela idi advance a ledu, advance em kaadu, last year outstanding undi, aa outstanding kosam ippudu pay chesam. Then what we supposed to do is we have done a mistake, that's all. ఇది ఎందుకు ముందే చెప్తున్నానంటే చాలా మంది మిస్టేక్స్ చేస్తున్నారు. ప్రొవిజన్ ఎంట్రీ చేసేటప్పుడు దే ఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ లెడ్జర్, వెన్ దే ఆర్ మేకింగ్ పేమెంట్ దే ఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ లెడ్జర్.
మేబీ ప్రొవిజన్ ఎంట్రీ చేసేది వేరే పర్సన్, ఆర్ పేమెంట్ చేసేది వేరే పర్సన్, ఆర్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ చూసి మనం పేమెంట్ చేస్తాం. బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ లో శివరామన్ అండ్ అసోసియేట్స్ ఉంది, ఓకే మనం శివరామన్ అండ్ అసోసియేట్స్ కి పేమెంట్ చేసామని డైరెక్ట్ గా ఆ లెడ్జర్ మీద పేమెంట్ ఎంట్రీ చేసేస్తాం. Okay, these are all the mistakes we usually do. What we have to do is we have to make the adjustment entry instead of putting Shivram and Associates. అక్కడ ఏ లెడ్జర్ యూజ్ చేసామో ప్రొవిజన్ ఎంట్రీ పాస్ చేసేటప్పుడు ఏ లెడ్జర్ యూజ్ చేసామో సేమ్ లెడ్జర్ కి ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ని మనం డెబిట్ చేయాలి, రైట్? సో నౌ జస్ట్ సీ ఆడిట్ ఫీ పేయబుల్ హస్ బికమ్ 0. ఓకే, నేను మీకు ప్రొవిజన్ ఎంట్రీ నేర్పించే ముందు ఇది చెప్తున్నాను, బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ స్టూడెంట్స్ అకౌంటెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే ప్రొవిజన్ ఎంట్రీ చేసేటప్పుడు రెంట్ టు రెంట్ పేయబుల్ లెడ్జర్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ టైం పేమెంట్ చేసేటప్పుడు కూడా రెంట్ టు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అని పేమెంట్ ఎంట్రీ చేస్తారు. సో బిఫోర్ యూ లెర్న్ ప్రొవిజన్ ఎంట్రీస్, యూ లెర్న్ హౌ డు యూ మేక్ పేమెంట్ based on the provision entries. Now you can refer this transaction. 15,000 credit balance undi, so we have paid the amount of 15,000. So balance has become nil. Audit fee payable has become 0. Right? This is how to adjust the payments or receipts against the provision entries. Okay. Now let us come on to the main topic, that is passing provision entries. Okay, see monthly some of the transactions you have to pass it properly. Now I will take one example of my rent ledger. Okay, so for this example I have taken transactions up to February. Now this is my rent ledger. What you have to do is go to P&L. Okay, and there is right sign, we can find create new column, alter column and auto column. Go to P&L, select the indirect expenses, press enter, and right hand side you can find new column, alter column or auto column. In that you select auto column, monthly, right? So why I am suggesting this option is it's a monthly transaction. There are fixed expenses which will happen on a every month basis. Okay, so ఈ ట్రాన్సాక్షన్ చూడండి. ఇప్పుడు రెంట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. రెంట్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ April 20,000, May 20, June 20, July 20, August 15,000. That means I paid less. Now the question is, August lo rent taginda? Ledu. August lo kuda rent 20,000. Kani aa month lo na chethlo shortage undi. So I have requested my landlord to accept only 15,000 instead of 5,000. It's a small amount. Parvaledu, ikka chala company ki sufferings undi. But I requested my landlord to take 15,000. ఇప్పుడు 15,000 పే చేశాను కాబట్టి మా ఎంట్రీ కూడా 15,000 వచ్చింది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ ఆగస్ట్. దిస్ ఇస్ రాంగ్. అయితే నా P&L కూడా రాంగ్. నేను ప్రాఫిట్ చూస్తున్నాను కదా, ఈ తప్పు చేసిన రెంట్ అమౌంట్ లో నా ప్రాఫిట్ కూడా ఇంక్రీస్ అవుతుంది. when I'm paying less amount, I can pay less amount in future, I can settle it, that's not a problem. కానీ నా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అయిపోతుంది. అగైన్ I paid 20,000 in the month of September. Again I paid 5,000 in the month of October because it was due. ఏమవుతుందంటే సిచ్యువేషన్, సెప్టెంబర్ లో మనం 20,000 పే చేసేటప్పుడు ల్యాండ్ లార్డ్ అడుగుతుంటారు, లాస్ట్ మంత్ కూడా మీరు 5,000 షార్టేజ్ పెట్టారు. అప్పుడు మనం 20,000 ఇప్పుడు చేసాం కాబట్టి లేటర్ వి పే 5,000. ఇంకా నవంబర్ మంత్ లో రెంట్ పే చేయలేదు. If you don't pay the fixed, if you don't meet the fixed expenses, then it is wrong. See, you can take excuse from the landlord, that is different. Again I am repeating, but అది మనం అలాంటి ఎక్స్పెన్సెస్ జరిగిందనేది అకౌంట్ చేయాలి, రైట్? అదర్వైజ్ మీ P&L రాంగ్ అయిపోతుంది, మీ ప్రాఫిట్ ఎక్కువ చూపిస్తుంది. యుల్ బి వెరీ హ్యాపీ ప్రాఫిట్ ఎక్కువైందంటే, బట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ లో మీకు అది ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇదన్నీ అవుట్ స్టాండింగ్. ఇక్కడ 5,000 తక్కువ అయింది, ఇక్కడ మ్యాచ్ అయిపోయింది, పర్వాలేదు. ఇంకా అక్టోబర్ లో రెంట్ పే చేయలేదు, నవంబర్ లో పే చేయలేదు, డిసెంబర్ లో 20 పే చేసాం, జనవరిలో 20 పే చేసాం, ఫిబ్రవరిలో కూడా 20 పే చేసాం, బట్ స్టిల్ ద అక్టోబర్ అండ్ నవంబర్ రెంట్ ఇస్ పెండింగ్. చాలా కంపెనీలు నేను చూస్తాను ఇలాంటి ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే మనం వెకేట్ చేసేటప్పుడు, ఆ ప్రాపర్టీ వెకేట్ చేసేటప్పుడు మన సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ మీద అది డెబిట్ అయిపోతుంది, బట్ వీ హ్యావ్ టు అకౌంట్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, so Malli, I'll get into this particular ledger. You will get some idea. April, May, June, July, August తక్కువ పే చేసాము. ఆ 5,000 ఇక్కడ అడ్జస్ట్ అయిపోయింది, కానీ అక్టోబర్ రెంట్ పే చేయలేదు.
to avoid all these problems, you should have a practice of raising journal entries. Okay, or at least for the pending, or at least for the due amounts, you can raise the, for example, rent account, at least for the month of August, October, November, we will pass the provision entry. 31st August, just mention that journal rent 5,000, then credit to the landlord, maybe Mr. Shankar, landlord, current liabilities, right? So like this, you have to pass some provision entry for the temporary payables. Okay, it's a permanent fixed expenses, but for time being, we are like taking excuse. Similarly, for the month of November, October also, I couldn't make the rent payment. Rent 20,000. For November, similarly, November also, I couldn't make the payment. So I'll just pass the provision entry so that I can also remember my rent outstanding. Right now, you see the rent report uniformly for every month, the same rent will be accounted, right? And you can see this August month 15,000 by paid by bank and 5,000 is shortage. And similarly, October month 20,000 is shortage. November month again 20,000 is shortage. So I have passed a provision entry. The main mistake what I did is October month. Okay, so deliberately I have accounted some wrong entries to show the demonstration. Just see, in the month of October, I paid my rent. Which is outstanding already. So landlord account, instead of passing entries to rent account, I should pass it for landlord account. That's all. 5,000 was due for the month of August, which is paid now. That's all. So the mistake is rectified now. So you have to see it from the P&L, or you can refer it from your balance sheet also. See the balance sheet, Shankar landlord, 5,000 was due, it is paid. Again 20,000 is due for October, 20,000 is due for November also. So in same situation, this balance will be going to the next financial year also. ఓకే, అవుట్స్టాండింగ్ ఉంది కదా, ఈ అవుట్స్టాండింగ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ పేమెంట్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు మేక్ ద పేమెంట్స్ ఫ్రమ్ Shankar landlord account instead of paying from rent. When you are paying the regular rent, make it as a rent account debit to cash, rent account debit to Karur Vysya Bank. But when you are making the previous payments, you make it as Shankar landlord to ICICI Bank, Shankar landlord to cash account, like that. Clear? You're able to follow? Arthamatunda what I'm trying to say? If you are passing provision entries on a monthly basis, every month if you are passing provision entry, then only you are making payment, that is fine. That is a correct system. Okay, you have to make provision entry for the expenses. See, some of the expenses you will get a bill, then only you will be making payment. For example, for purchases and all, first bill వస్తుంది, bill వచ్చిన తర్వాత దాన్ని అకౌంట్ చేస్తారు, then you will be making the payment. Okay, and for these some of expenses like telephone bill, courier bill, EP bill, or auditor bill also, first you will get bill వచ్చిన తర్వాత దాన్ని జర్నలైజ్ చేస్తారు. జర్నల్ ఎంట్రీ పాస్ చేసిన తర్వాత when we are making the payment, you will make the payment. But some of the fixed expenses like rent, salary, housekeeping salary, security charges and all, if you don't get the bills, you will get into the problem like this. Okay, then we will see the similar nature of transaction like salary. Okay, so for example, I'll go to the salary payable account. This is my salary payable account. Okay, year complete అయిపోయింది, కానీ salary payable మాత్రం opening balance లో 1,40,000 ఉంది. That means March salary should be paid in the April salary is paid in May salary is paid in June. Similarly, every month the liability will be you'll be meeting it in the beginning of the following month. Okay, మనం ఏప్రిల్లో వర్క్ చేస్తున్నాము,
మనం ఏప్రిల్ లో వర్క్ చేస్తున్నాం కదా, కానీ దానికి సాలరీ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనకు మే ఫస్ట్ వీక్ లో వస్తుంది. ఓకే, we will be working on for the month of May, the salary will be paid in the month of June. So same situation for every month. Okay, so the thing is here March salary should be paid on April. ఈ రిపోర్ట్ చూస్తే ఇంకా బ్యాలెన్స్ షీట్ నుంచి కూడా చూస్తాం. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో we have a current liability, there is a separate group called salary payable. Just see this report, salary payable. Okay, salary payable still it is due. Oh my god, అయితే మార్చ్ సాలరీ ఇంకా ఏప్రిల్లో పే చేయలేదా? ద మిస్టేక్ ఇస్ మార్చ్ సాలరీ ఏప్రిల్లో పే చేసి ఉంటారు. చేసేటప్పుడు దే వుడ్ పే డైరెక్ట్లీ టు ద ఎంప్లాయీస్ లెడ్జర్. ఓకే, we will see that also. For example, I have employees. See this? April 5th, they paid salary. That means this is a salary for the month of March. When they are making payment for the month of March, it should be paid directly to the salary payable ledger. Okay, so the problem ఏంటంటే ప్రొవిజన్ ఎంట్రీ చేసేటప్పుడు they have accounted in different ledger and they are taking payment from different ledger, as similarly we discussed for the audit fee. ఆడిట్ ఫీ కూడా ఏమైంది, ఆడిట్ ఫీకి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏమో ఆడిట్ ఫీ లెడ్జర్ కి పెట్టారు. పేమెంట్ చేసేటప్పుడు ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ ఆర్ మే దే మేడ్ పేమెంట్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ Shivaram and Associates ledger. Similarly, salary also the same situation. Year end closing law, they'll be passing due entries to salary payable, salary account debit to salary payable. When they are making payment, they'll make payment directly from the respective staff ledger. Okay, see the situation. I'll open it again. So this is the salary for the month of April, which will be paid on 5th of May. But here it shows the 5th of April salary is paid without any dues. Okay, that means this should not be here. Instead of this, I can use the ledger salary payable. So what I'm trying to explain you is, pass provision entry చేసేటప్పుడు I'm happy if you are passing provision entry, but provision entry pass చేసేటప్పుడు don't make the payment from different ledger. You have to make payment only to the provision ledger. I'm changing it to salary payable. So I made salary to 6 staff members. For every one, this 1,40,000 is outstanding, but when I'm making the payment, I'm making payment through different ledger. Okay, now I'm just changing it. Instead of this, year ending లో journal entry due entry pass చేసేటప్పుడు directly if you are making entry to salary payable to Abhiram, salary payable to Rahul, salary payable to Ram, then that will be fine. Okay, see most of the time what is happening is auditor office లో when they are making balance sheets, వాళ్ళు ఎలాంటి టర్మ్ యూజ్ చేస్తున్నారో దాన్ని చూసి మనం ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ కూడా కొత్త లెడ్జర్ క్రియేట్ చేసి పెట్టేస్తున్నాం. ఓకే, we'll be having the separate ledger already. Instead of that, you'll be using different ledger, right? So I'm just passing entry for your understanding. Total payable entry is going to salary payable. That's all. Now totally your salary payable ledger is swapped, right? Now just see this salary payable for the month of April is outstanding. So you have to pass the journal entry like this. See, you'll be following some different practices. Don't change it. Don't change it again and again. Okay. Manish sir, what you are trying to ask? I don't understand. Configuration screen, please once. Which configuration screen, sir? Which configuration screen you want to see? Just mention it in the chat box. I'll show you again. Manisha, kindly mention which configuration screen you want to see. Right, I'll just now you have opened. Okay, this one if you are talking about, you can see this. Okay, I am able to understand. See, if you are seeing the salary payable, only the outstanding figures will open here. For example, only the outstanding is coming here. You press F12. Okay, you can press yes to the opening balance and you can press yes to the show transaction, because always the accounting ledgers, okay, accounting ledgers will show the closing balance figure only. If you want to see the opening balance and the adjustment to the respective balance,
show opening balance, show transactions. So this is salary payable. It was credit balance, opening balance, then the amount was paid. And for the month of April, the only journal is passed, the amount is yet to be paid. Okay, F12 configuration. So wherever you go, you press F12 and see what are the options are available. Now you cannot see the opening balance and the current year transaction. You can see only the closing balance. You have to understand this very clearly. Any ledger, if you open, it will show the closing balance only by default. It will not show the opening balance or the current year transactions. So for that purpose, you press F12, show opening balance, show current transactions. You can see opening balance and its adjustment, and also current year debit and current year credit. Okay, it is the final closing balance. That's all. Now come out. I'll go to the next point, that is the GST payable adjustments. Okay, it is very important. This monthly closure lo vasundi. Inka some companies they'll be having the habit like every month end, next month మన commitment ఏంటి, ఫండ్ ఫ్లో మేనేజ్ చేయడానికి మన కమిట్మెంట్ ఏంటనే ఒక రిపోర్ట్ తీసుకుంటారు. దట్ టైమ్ వాట్ వి విల్ డూ ఇస్ వి విల్ సెలెక్ట్ ది సర్జరీ క్రెడిటర్స్, ఇంకా క్రెడిటర్స్ లో ఎంత అవుట్ స్టాండింగ్ ఉంది, ఏ సప్లయర్ కి ఎంత పే చేయాలి, ఓకే రెంట్ కి ఎంత ఉంది, సాలరీ ఎంత ఉంది, సేమ్ ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ క్యాల్కులేట్, దే విల్ లీవ్ ది జిఎస్టి పార్ట్. బికాస్ జిఎస్టి పార్ట్ విల్ నాట్ కమ్ టు ద రిపోర్ట్ డైరెక్ట్లీ. ఇదేమో ఒక డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ కింద ఉంటుంది, లోపలికి వెళ్ళినా డెబిట్ ఉంటుంది, క్రెడిట్ ఉంటుంది, ఇన్పుట్ క్రెడిట్స్ డెబిట్ లో, ఇంకా అవుట్వర్డ్ లయబిలిటీస్ క్రెడిట్ లో, అది కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ కూడా ఉంటుంది. వాట్ అన్ అకౌంటెంట్ సపోజ్ టు డూ, ఓకే మంచిగా ఈ మంత్ ఎండ్ లో జిఎస్టికి కూడా ప్రొవిజన్ ఎంట్రీ పాస్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్, సార్ మాకు ఎలా తెలుస్తుంది, ఐ హావ్ 10 పర్చేస్ బిల్స్ ఉంది, 5 ఎక్స్పెన్సెస్ బిల్స్ ఉంది, మొత్తం 15 బిల్స్ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము, మా టాలీ ప్రకారం ఇన్పుట్ క్రెడిట్ లో 15 ఉంది, కానీ నాకు 2 బిల్ ఏమో ఒక 13 బిల్ వచ్చింది, 12 బిల్ వచ్చింది. Yes, it will come like that only. You have to manage it, you have to pass the adjustment entry at the next month, the credit వచ్చిన తర్వాత we have to make the adjustment entry. So the simple practice is very simple and easy practice. Every month GST how చేసి ఆ ఫిగర్ డైరెక్ట్ గా తీసుకొని వచ్చి జిఎస్టి పేయబుల్ లెడ్జర్ లో పెట్టాలి. Okay, so I will teach you how to do it. It's very simple. Of course most of them are following it. Then also I'm teaching you one second for the basic learners. Okay, so direct GST payable ఎంత ఉంది, as on 31st March ఉంది, as on 30th March, 30th September ఎంత ఉంది, 30th first October ఎంత ఉంది, 30th November ఎంత ఉంది, every month. Okay, every month you supposed to do the calculation and pass the provision entries. For example, I have only duties and taxes, GST liability in the duties and taxes area. Okay, for example, I'll open this. I'm just opening it for 1st of April to 29th February. Okay, sorry, I'll get into this and opening balance, show transactions. Okay, no opening balance, only the transactions. So you can see this. Okay, so నాకు ఇన్పుట్ క్రెడిట్ ఉంది, ఐజిఎస్టీ లో ఉంది, సిజిఎస్టీ లో ఉంది, ఎస్జిఎస్టీ లో ఉంది, ఇంకా అవుట్వర్డ్ లయబిలిటీ కూడా ఉంది. బట్ ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ ది మార్చ్ ఆర్ ఫిబ్రవరి ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, okay, for example for the month of March how much is GST payable. Okay, very simple, get into this and for the month of March you can see CGST ఎంత ఉంది, లయబిలిటీ ఏమో 10,082.52 ఉంది. ఓకే, ఇంకా ఇన్పుట్ క్రెడిట్ 423 ఉంది. ఫైనలీ పేయబుల్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది, 9,659.52. Okay, so this I have to capture it. Okay, so for example I'm going to take a copy of this and I'm going to pass a journal entry. For example, see, the only advantage is directly your outstanding amount go to the GST payable ledger, so that you can also make it easy. We could understand అవుతుంది ఎంత GST liability ఉందని. Okay, కొన్ని కంపెనీస్ లో ఫండ్ ఫ్లో ప్రాబ్లం ఉంటుంది, so then they can plan it accordingly. For example, I will pass the entry for 31st March. Okay, first output, sorry, CGST. Few of the companies are using output CGST, output SGST, then input CGST, input SGST. It is not compulsory. Some companies will follow CGST, SGST, IGST, that's all.
ఇంకా అది అవుట్వర్డ్ లయబిలిటీ ఉన్న సేమ్ లెడ్జర్, ఇన్పుట్ క్రెడిట్ లో ఉన్న సేమ్ లెడ్జర్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ కెప్ట్ ఇన్ దిస్ క్రెడిట్ సైడ్, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ లయబిలిటీ. డెబిట్ సైడ్ లో ఉంటే అది ఇన్పుట్ క్రెడిట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మార్చ్ ఐఎమ్ పాసింగ్ ద ఎంట్రీ 10,000. ఒక్క నిమిషం, I'll take this figure. 10,082.52. This is my liability. I'm going to debit it. ఇది నా పే చేయాలి కదా. సో అండ్ సిమిలర్లీ I have a SGST 10,082.52 and I'm going to adjust all my input credit. I'm not sure whether ఆ క్రెడిట్ నాకు వస్తుందా లేదా, GST 2B లో క్రెడిట్ రిఫ్లెక్ట్ అయిందా, whether I'm going to accept it in the invoice my IMS or not, I don't know anything, but I'm going to pass a provision entry. I want everyone to observe this provision entry. ఓకే, ఈ ప్రొవిజన్ ఎంట్రీ అబ్జర్వ్ చేశారంటే మన లయబిలిటీ, మన సేల్స్ ద్వారా మనకు వచ్చిన సిజిఎస్టి లయబిలిటీ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 10,082.52. ఇంకా మన సేల్స్ ద్వారా మనకు వచ్చిన ఎస్జిఎస్టి లయబిలిటీ 10,082.52. ఓకే, సి యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ అనదర్ థింగ్, దట్ ఇస్ సిజిఎస్టి ఎస్జిఎస్టి. ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ ద ఫ్లో. ఓకే, ఈవెన్ వైల్ రైజింగ్ ద ఇన్వాయిస్, ఇంకా మీరు ఇన్వాయిస్ రైజ్ చేసేటప్పుడు కూడా లేదంటే పర్చేస్ బిల్స్ అకౌంట్ చేసేటప్పుడు కూడా యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద ప్రొసీజర్. ఫస్ట్ సిజిఎస్టి దెన్ ఎస్జిఎస్టి. అయితే ఇది కంపల్సరీయా? నో, నాట్ సో. ఇది ఎవరు చెప్పలేదు, జిఎస్టి యాక్ట్ అలా లేదు. ఫస్ట్ మీరు అకౌంటింగ్ లో సిజిఎస్టి పెట్టండి, తర్వాత ఎస్జిఎస్టి పెట్టండి అని ఎవరు చెప్పలేదు. ఓకే, ఇన్వాయిస్ సేల్స్ బిల్ అయినా పర్చేస్ బిల్స్ అయినా మీరు అకౌంటింగ్ చేసేటప్పుడు, ఇంకా ఎక్స్పెన్సెస్ ప్రొవిజన్ ఎంట్రీ చేసేటప్పుడు కూడా ఫస్ట్ యూజ్ సిజిఎస్టి దెన్ యూజ్ ఎస్జిఎస్టి. ఇట్ విల్ బికమ్ అ ప్రాక్టీస్. ఓకే, ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కొంతమంది సిజిఎస్టి యూజ్ చేస్తారా, మళ్ళీ సిజిఎస్టి, ఎస్జిఎస్టి, ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో లైక్ దిస్. సో ఇప్పుడు చూడండి, సిజిఎస్టి లయబిలిటీ, ఎస్జిఎస్టి లయబిలిటీ, సిజిఎస్టి ఇన్పుట్ క్రెడిట్, ఎస్జిఎస్టి ఇన్పుట్ క్రెడిట్, మొత్తం అడ్జస్ట్ అయిపోయింది. ఈ లయబిలిటీస్ నాకున్న క్రెడిట్ కి అడ్జస్ట్ అయిపోయింది. క్రెడిట్ అడ్జస్ట్ అయిన తర్వాత నా జిఎస్టి లయబిలిటీ 19,319.04. రైట్, అబ్జర్వ్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ కేర్ఫుల్లీ. మంత్ ఎండ్ లో నేను ప్రొవిజన్ ఎంట్రీ పాస్ చేసేటప్పుడు all my liability ledgers will become zero, all my input credit ledgers also will become zero. Very simple. Your liability is credit balance, now you are making as debit balance, then it will become zero. It is like a plus or minus concept. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్ వచ్చంటే డెబిట్ మైనస్ క్రెడిట్ సేమ్ బ్యాలెన్స్ అయితే జీరో అయిపోతుంది. సో నా లయబిలిటీ డెబిట్ లో పెట్టినా అది లయబిలిటీ క్లోజ్ అయినట్టు. ఇంకా నా ఐటీసీ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అని క్రెడిట్ లో పెట్టినా ఐటీసీ అయిపోయినట్టు. ఓకే, నా లయబిలిటీస్ 20,165.04 ఉంది, దాన్ని నేను 843 ఐటీసీ అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత మిగతా బ్యాలెన్స్ నాకు క్రెడిట్ లో వచ్చిందంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ మై లయబిలిటీ. ఇప్పుడు నాకు తెలుసు నెక్స్ట్ ఇయర్ లో నేను ఎంత పే చేయాలి. సో చాలా మంది ఇది మేజర్ మిస్టేక్స్ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే, బ్యాలెన్స్ షీట్ లో మీ టాలీలో జిఎస్టి పేయబుల్ ఒక ఫిగర్ ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ దిస్ రిటర్న్ విల్ బి ఫైల్డ్ ఆన్ 20th of April. మీకు తెలుసు కదా, మార్చ్ ఏప్రిల్ మనం 20th April లో ఫైల్ చేస్తాం. సో మార్చ్ 31st మన బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉన్న జిఎస్టి లయబిలిటీ విల్ బి డిఫరెంట్, అండ్ వెన్ వీఆర్ ఫైలింగ్ ది రిటర్న్ ఆన్ 20th April, మార్చ్ రిటర్న్స్ విల్ బి ఫైల్డ్ ఆన్ ఏప్రిల్. నో, ఏప్రిల్ లో రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు you'll be getting different liability. So to avoid all these situations, you can pass the provision entry. So ఈ balance sheet ప్రకారం ఎంత GST liability ఉంది. For example, చూడండి, GST liability is 19,319.04 and మీ duties and taxes has become zero. అంటే మీకు GST లేదా liability, GST ఉంది, I have taken that. After adjusting the input credit, my liability will be 19,319 అని తీసుకున్నా. రైట్, ఇప్పుడు when you are filing the return, again you refer the balance sheet as per 31st March. సో మీ ఫైలింగ్ లో డిఫరెంట్ ఫిగర్ వచ్చింది అనుకోండి, జిఎస్టి లయబిలిటీ ఒక 21,000 వచ్చింది అనుకోండి, ఆర్ యూ టేక్ సేమ్ థింగ్ లైక్ 20,000 వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ యూ రెఫర్ దిస్. ఇక్కడ 19,319 ఉంది, ఇంకా మనకు 20,000 ఉంది, డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? అయితే ఏదో పార్టీ మనకు ఇన్పుట్ క్రెడిట్ ఇవ్వలేదు, వాళ్ళు ఇస్తారా లేదా? ఓకే, యూ ఆస్క్ ద సప్లయర్, వాళ్ళు ఇస్తానంటే
you can keep it here. Otherwise, our transaction you have to reverse it, right? That we will see differently. GST adjustment entries చేసేది ఒక separate topic లో discuss చేస్తాం. So this is how you are going to pass the provision entry, and you have to fix your liability. It is nothing but fixing your liability. మీకు ఎంత liability ఉందనేది we have to find it out and keep it in mind, because we have to make the payment, right? This is one area. Then coming to the other new topic, that is the interest accumulations. Most of the companies are doing this mistake. For example, just see this transaction for your understanding. Okay, I'm taking loan from Radha, hand loan from Radha. So this will be your monthly target. మీరు ప్రతి ఒక్క లెడ్జర్ కి ఒక మిస్టేక్స్ చేస్తుంటే, these are all the points you can note that down, and you can refer your reports periodically, and you can pass the provision entries also periodically. Okay, so నేను ఇదన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రతి ఒక్క కంపెనీకి విజిట్ చేసేటప్పుడు చేస్తున్న మిస్టేక్స్ చూసి మీకు కూడా ఇది నేర్పించాలనేది లిస్ట్ తీసుకున్నా, రైట్? సో నౌ receipts is nothing but 10 lakhs. నేను 10 lakh లోన్ తీసుకున్నాను. దెన్ ఐఎమ్ మేకింగ్ పేమెంట్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మంత్ లో నేను పేమెంట్ చేశానంటే ఆ లెడ్జర్ కి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. ప్రతి మంత్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది, బట్ ఈ మంత్ లోన్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఓనర్ చెప్తుంటారు కదా మీ దగ్గర, ఓకే రాధా మేడంకి మనం లోన్ ఇచ్చేసాము, రీపే చేసేసాము. దెన్ వై ఇట్ ఇస్ కమింగ్ లైక్ దిస్ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్ -1 lakh. సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, లయబిలిటీస్ షుడ్ హ్యావ్ అ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే మైనస్ లో వస్తుంది. సిమిలర్లీ అసెట్స్ షుడ్ హ్యావ్ అ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. అక్కడ ఎక్కడైనా మైనస్ ఉంటే అయితే అది క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే మైనస్ లో వస్తుంది. నౌ రెఫర్ దిస్ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్ ఫ్రమ్ రాధా. లోన్ నేను రాధా దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాను, ఇట్స్ మై లయబిలిటీ. లయబిలిటీ అంటే క్రెడిట్ కాలమ్ దగ్గర రావాలి, బట్ ఇట్ హస్ కమ్ ఆన్ ది డెబిట్ సైడ్. సో బై సీయింగ్ దిస్ రిపోర్ట్ యూ కెన్ ఫైండ్ యువర్ మిస్టేక్స్. మంత్లీ P&L చూడండి, బ్యాలెన్స్ షీట్ చూడండి, మిస్టేక్స్ ఉంటే అప్పుడే అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ కూడా పాస్ చేసుకోండి. ఎంటర్ ఫుల్ లెడ్జర్ చూడండి, రైట్? అండ్ 10 lakhs లోన్ తీసుకున్నాను, 2 lakhs పే చేశాను, 4 lakh పే చేశాను, 5 lakh పే చేశాను. నౌ ద క్వశ్చన్ ఇస్, ఐ పెయిడ్ ఎక్స్ట్రా, రైట్? నౌ ఐ పెయిడ్ దిస్ లోన్ ఎక్స్ట్రా. Okay, so 1 lakh I paid extra, but I have not paid extra. This is wrong. I have not paid extra. The mistake is I paid interest of 1 lakh. Okay, నేను ఏం చేశానంటే ఫైనల్ అమౌంట్ పే చేసేటప్పుడు దట్ హస్ బీన్ పెయిడ్ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ అని అకౌంట్ చేయలేదు, ఆర్ ఎవ్రీ మంత్ దానికి ఏదో ఒక ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి ఉంటుంది. ఓకే, సో 20,000 వచ్చి ఉంటుంది. ఫైనలీ దట్ హస్ బికమ్ 1 lakh. ఎయిదర్ నేను మంత్లీ ఇంట్రెస్ట్ ప్రొవిజన్ ఎంట్రీ పాస్ చేయలేదు, లేదంటే మొత్తం మనం రీపే చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు పే ఇంట్రెస్ట్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ ఇంట్రెస్ట్ నేను అకౌంట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా ఆ లోన్ పే చేసినట్టు అకౌంట్ చేశాను, రైట్? నౌ ఐఎమ్ చేంజింగ్ దిస్. మై లోన్ అమౌంట్ ఇస్ ఓన్లీ 4 lakhs, అండ్ ఫైనలీ ఐ హ్యావ్ టు పే సమ్ ఇంట్రెస్ట్. ఆ ఇంట్రెస్ట్ లెడ్జర్ లేదు, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ లెడ్జర్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ హ్యాండ్ లోన్, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. సి ఇంకా దీంట్లో ఉంది ఇంట్రెస్ట్ హ్యాండ్ లోన్ కి టీడీఎస్ ఉందా? ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ మోర్ దెన్ 5,000 టీడీఎస్ ఉందా? ఏ సెక్షన్ మీద టీడీఎస్ వస్తుంది? ఎంత టీడీఎస్ పట్టుకోవాలి? ఇంకా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అయితే ఇండివిజువల్స్ దగ్గర లోన్ తీసుకోవచ్చా? ఇంట్రెస్ట్ రీపే చేయవచ్చా? చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంది. ఫర్గెట్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. బట్ ద థింగ్ ఇస్, మీరు ఒక లెడ్జర్ చూసేటప్పుడు when you are seeing different figures, debit balance లో మైనస్ వస్తే ఇట్స్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అని, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ లో మైనస్ ఉంటే అది డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అని. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు కేర్ఫుల్లీ హ్యాండిల్ ఇట్. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు అన్సెక్యూర్డ్ లోన్ వన్స్ అగైన్. చూడండి, అయిపోయింది, మొత్తం బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. సో ఇట్స్ కమింగ్ 0. ఐ ఓపెన్ ఇట్ అగైన్. F12 ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, షో ట్రాన్సాక్షన్స్. దర్ ఇస్ నో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. ఇయర్ లో 10 lakhs లోన్ తీసుకున్నాను, సో అది క్రెడిట్ కి వచ్చింది. ముందు 11 lakhs రీపేమెంట్ చేసినట్టు ఉండేది, ఇట్స్ నాట్ 11 lakhs, ఇట్స్ 10 lakhs ఓన్లీ రీపేమెంట్. 1 lakh ఇస్ అవర్ లయబిలిటీ టు పే ఇంట్రెస్ట్. సో ఇప్పుడు నా 1 lakh కూడా పోయింది. నౌ ద బ్యాలెన్స్ హస్ బికమ్ 0, రైట్? బ్యాలెన్స్ హస్ బికమ్ 0 coming, right? This is for the unsecured loans. And next I'll go to the secured loans. Okay, secured loans,
For example, I've taken a loan for my Tata Ace mini truck purchase, 10,96,258 from the Kotak Mahindra commercial loans. Okay, so దీంట్లో నేను మిస్టేక్స్ లేదు, ఈ ఫిగర్ చూసేటప్పుడు యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. సో ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ దిస్ వన్. సో ఎవ్రీ మంత్ మన బ్యాంక్ నుంచి ఈఎంఐ పోతుంది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 22,500 ఇస్ ఈఎంఐ. Okay, so some people what they will do, they actually pass the EMI entry. By seeing the bank statement, sometimes we used to pass the entry. Okay, so there are two options. One, you pass the EMI entry directly. Okay, that's all. And then you have to pass the journal entry for the interest. Okay, so there are two cases. I'll show you the first case. మీ బ్యాంక్ నుంచి 22,500 ఈఎంఐ డెబిట్ అవుతుంది. 22,500 ఈఎంఐ డెబిట్ అయ్యేటప్పుడు యుల్ బి హ్యావింగ్ అన్ అమార్టైజేషన్ చార్ట్. లోన్ తీసుకునేటప్పుడు మీ చేతికి ఒక చార్ట్ ఇస్తారు. మీరు వెన్ యు ఆర్ పేయింగ్ 22,500 as the ఈఎంఐ, ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ టోటల్ రీపేమెంట్. మీ రీపేమెంట్ ఎంత? 17,500. మిగతా అమౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ కి పోతుంది, రైట్? సో టు అవాయిడ్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు పాస్ ద ఎంట్రీ లైక్ దిస్. సార్ నా చేతిలో ఆ చార్ట్ రాలేదు, చాలా మందికి చెప్తారు. సార్ లోన్ తీసుకునేటప్పుడు ఆ చార్ట్ ఏమో ఓనర్ గారి ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది, వేరే అడ్రస్కి వెళ్ళిపోయింది, హెడ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయింది, ఇంకా ఆ చార్ట్ మాకు రాలేదు, అది ఈమెయిల్లో పంపిస్తాను. ఇప్పుడు చార్ట్ దే ఆర్ నాట్ సెండింగ్ కొరియర్, ఈమెయిల్లో పంపిస్తానన్నారు, అది మా బాస్కి వెళ్ళిందో ఏమో, మా చేతికి రాలేదు. సో దే విల్ గివ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్క్యూజ్ ఐ యూస్ టు సీ. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అట్ లాస్ట్ మీరు అకౌంటింగ్ తప్పు చేశారంటారు. టు అవాయిడ్ దిస్, even in the website it is very well available. Okay, you go to emicalculator.in website. Okay, so I'll show you that also. Now I'm connecting the screen. Refer this website when you are finding a time, because most of the cases నాకు ఈఎంఐ చార్ట్ రాలేదు అనేది పెద్ద క్వశ్చన్. ఓకే, see I'm taking a loan, whether it is a personal loan or business loan or car loan. For example, personal loan I'm taking for 7,50,000 and the interest rate was 13.5% and tenure was 60 months. Then what will be my EMI? EMI is 25,451. Okay, EMI 25,451 is a fixed amount. ఇంకా 3 months 3 years అంటే 3 into 12, 36 months. ఓకే, 36 months. చూడండి, 36 months, 36 into 25, 451 పడితే అది ఎక్కడికి పోతుంది? మన లోన్ అమౌంట్ ఏమో 7,50,000, బట్ మన రీపేమెంట్ అమౌంట్ టోటల్ 9,16,000, బట్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఇస్ 1,16,000. If you pass a entry like 25,451, 25,451, it's nothing but the mistake. Just see the screen. It is wrong. సో ఇలా పాస్ చేశారంటే కేర్లో ఏమవుతుందంటే లోన్ ఎక్సెస్ రీపే చేసినట్టు ఉంటుంది. నేను ఇంతకు ముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, లోన్ ఫ్రమ్ రాధా, సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా లోన్ ఎక్సెస్ రీపేమెంట్ చేసినట్టు వస్తుంది, రైట్? టు అవాయిడ్ దిస్ సిచ్యువేషన్ మీరేం చేయాలంటే యు రెఫర్ ది లోన్ చార్ట్స్. యు రెఫర్ ది లోన్ చార్ట్స్. 1 minute. I think some noise is right. I think now the noise is not there. Am I right? Just mention someone. If there is a noise, just mention. Right? Now you can see this chart and you get all the information in this chart. 2024 లో మనం లోన్ తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఈఎంఐ ఏ మంత్ లో వచ్చింది, సెకండ్ ఈఎంఐ ఏ మంత్ లో వచ్చింది, జనవరి 2. సో మన ఈఎంఐ 25,451. దానికి ప్రిన్సిపల్ ఎంత ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు one minute. Some noise disturbance is coming. I think it will not come now. So this is how we are going to see this EMI chart. See EMI chart ఇంకా అక్యురేట్ రాలేదనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 13.5 అని చెప్పారు, కానీ ఈఎంఐ అమౌంట్ వేరే వస్తుంది. దెన్ యూ కెన్ పుట్ సమ్ డిఫరెన్సెస్ హియర్, లైక్ 13.33 అని పెట్టి చూడండి. yes, నా EMI 25,390. So you can make some adjustments, manual adjustment, and you can find your
EMI charts, right? So similarly, you can change your EMI figures and you can pass the entries like this. Okay, so don't pass entries for your EMI, you pass EMI as well as for the interest. That is what I thought of teaching you. Inka chala undi, we'll discuss some more also, we have time. And coming to the creditors. Okay, debtors I'm not going to teach you. When I'm teaching you for the creditors, you can follow the same system for the debtors also. Okay, now coming to the creditors, I have taken two ledgers for example. Okay, same ledger I've taken as error. You can see this ledger every month when you're seeing your suppliers or customers ledgers. Okay, from the balance sheet, just see this. This is my supplier, and of updating you an information that is for the next week we don't have the webinar.